So very good afternoon to everybody. Today's topic is the fluid mosaic model structure. The plasma membrane or the cell membrane. Okay, so the outermost envelope-like membrane or a structure which is around the cell or its organelle, it's called plasma membrane. The plasma membrane and also called as cell membrane. Actually, the plasma membrane or cell membrane or double membraned cell organelle, which is also called phospholipid bilayer. This phospholipid bilayer is present in both prokaryotic and eukaryotic cell. Prokaryotic இருக்கும், eukaryotic இருக்கும். இந்த plasma membrane, இந்த cell membrane தான் செல்லுகளோ இல்லை ஒரு செல்லோட இல்லை செல் ஆர்கனோட சுற்றி இருக்கக்கூடிய ஒரு envelope cover, envelope membrane. This plasma membrane function is selective permeable or semi-permeable. ஸோ இது ஒரு பவுண்டரியாக இருக்கிறதுனால என்ன பண்ணும், எல்லா வகையான பயோமாலிகுல்ஸ் ஒரு மைக்ரோஆர்கானிசம் எதுவாக இருந்தாலும் அதை பர்மியல் அலோவ் பண்ண உள்ளே போகிறதுக்கு அலோவ் பண்ணக்கூடியது இல்லை அலோவ் பண்ணக்கூடாது. த என்ட்ரி அண்ட் எக்ஸிட் ஃபங்க்ஷன், அதுவும் செலக்டிவ் சப்ஸ்டன்சஸ் வேலையை இதுதான் பார்க்கும். And along with this, the plasma membrane also acts as a connecting system by providing a connection between cell and its environment. ஒரு செல்லுக்கும் அதனுடைய என்வரான்மெண்ட்டுக்கும் ஒரு தொடர்பை ஏற்படுத்தக்கூடியது இந்த பிளாஸ்மா மெம்பரேன் ஆர் செல் மெம்பரேன். இந்த பிளாஸ்மா மெம்பரேன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 4-5 பொருட்கள் ஆனது. ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா the plasma membrane is mainly composed of carbohydrate, phospholipid, protein and conjugated molecule. ஸோ இந்த பிளாஸ்மா மெம்பரேன் இந்த மாலிகுல்களால் ஆனது. இதோட திக்னஸ் பார்த்தீங்கன்னா 5 to 8 nanometer in thickness. Okay, and the plasma membrane is a flexible lipid bilayer. A flexible lipid bilayer surrounds and contains cytoplasm of the cell. சுத்தினா இருக்கும் சைட்டோபிளாசம் இருக்கும். So based on their arrangement, the molecule and the presence of certain specialized component, it is also described as the fluid mosaic model. The cytoplasm, you know very well, it's a liquid in nature. So in the carbohydrate, phospholipid, protein, conjugate molecules இருக்குது. ஸோ இதெல்லாமே பிடிச்சது பார்த்தீங்கன்னா பிளாஸ்மா மெம்பரேன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃப்ளெக்சிபிள் இந்த லிப்பிட் பைலேயர் இருக்குது. அது இல்லாமல் இந்த ஃப்ளெக்சிபிள் லிப்பிட் பைலேயர் சரௌண்டட் பை சைட்டோபிளாசம். ஸோ இந்த அமைப்பில் இருக்கிறதுனால தான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஃப்ளூயிட் மொசைக் மாடல் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ இந்த ஃப்ளூயிட் மொசைக் மாடல் அப்படின்ற வார்த்தையை முதல்ல யார் சொன்னாங்க அப்படின்னா 1972, the American biologist Garth L. Nicholson and Seymour Jonathan Singer இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இதுக்கு இந்த பேரை வைக்கிறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் they describe the detail the plasma membrane structure in eukaryotic cell, how well it is arranged along with the component phospholipid, protein, carbohydrate and cholesterol, as we seen already in the previous slide. Okay, so this is the fluid mosaic model of plasma membrane. You can see this is a lipid phospholipid bilayer. So red color balls மாதிரி இருக்குது. ஸோ கீழே பால் மாதிரி இருக்குது. அப்புறம் இங்கே ஒரு எல்லோ கோல்டு கலரில் ஃபைபர் மாதிரி இருக்குது, டெய்ல்ஸ் மாதிரி. ஸோ இது ஹெட், இது டெய்ல். மேலே இருக்கிற ரெட் கலர் ஹெட்டு, அது கீழே இருக்குது 2 டெய்ல். ஸோ பாஸ்போலிபிட் பைலேயர் ஹெட் டெய்ல் இருக்குது, அதே மாதிரி கீழேயும் இருக்குது. ஸோ 2 லேயர் இருக்கிறதுனால தான் அது பாஸ்போலிபிட் பைலேயர்னு சொல்கிறோம். ஸோ as we seen in the previous slide, you can see
the protein, it's an integral protein and a peripheral protein. The integral protein is protruded inside the lipid bilayer is called integral protein, and the protein present in the surface is called peripheral membrane protein. And also we can see the glycoprotein. You know very well the glycoprotein. The glyco means carbohydrate, protein means protein. So the protein associated with carbohydrate is attached in the lipid bilayer. And also you can see the green color structure. It's called a glycolipid. So the same, the lipid associated with the carbohydrate and attached in the plasma membrane or lipid bilayer. And also we can see inside the lipid bilayer the cholesterol and a protein channel. And also we can see the surface of the plasma membrane or lipid bilayer, cytoskeleton filament. This is the structure of the fluid mosaic model of plasma membrane. So this is what the black and white struck the image of the fluid mosaic model. So this is a chemical composition of plasma membrane. The principal component of plasma membrane are lipid, the phospholipid and the cholesterol and the protein and the carbohydrate groups are attached. Some of the lipid and protein. The model suggested plasma membrane to be lipid bilayer surrounding the cell with a mosaic or globular protein. Mosaic or globular protein. In this composition, the lipid and the protein varies in different cells. For example, the human erythrocyte membrane contains approximately 52% and a protein and 40% of lipid. The lipid and protein is protruded or it is attached associated with the plasma membrane or lipid bilayer. The percentage of lipid and protein varies. Okay, and for example, the protein of human erythrocytes is 52% and the lipid is 40%. So first one is the phospholipid. The phospholipid are main component of the cell membrane. These are the lipid molecule made up of phosphate group head and two fatty acid tail. You can see this the phospholipid. Okay, the phospholipid. I said already the red color is head and the true thread-like structure tail. So the phospholipid, this is the red is head, the phosphate head, and this is fatty acid tail. Fatty acid tail. Okay. So the property of phospholipid molecule allow them to spontaneously form the double layered membrane. ஸோ அது ப்ராப்பர்ட்டி என்னன்னா ரெண்டு பக்கம் இருக்கும், மேலும் கீழுமாக இருக்கும். இந்த பாஸ்போலிப்பிட் நம்ம சொன்னோம் இல்லையா, ஹெட் டெயில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அதோடைய நேச்சர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, when in water or aqueous solution which include these inside the body, the hydrophilic head of phospholipid will orient themselves to be on the outside, while the hydrophobic tail will be on the inside. Okay, so we can see the head will be outside, tail will be inside. So it is hydrophobic, this is hydrophilic. So cholesterol, the cholesterol function is the lipid composed of four fused carbon ring and found along finds phospholipid in the core membrane. So the cholesterol regulate the fluidity of the cell membrane in animal. The fluidity of the cell membrane in animal. Okay, so
So there is a less cholesterol membrane become more fluid and also more permeable to molecule. The cholesterol present a lesser amount in the membrane, it become more fluid and more permeable to molecules. So molecules என்ன பண்ணுவாங்க ஈஸியா உள்ள permeable ஆகும் exit and entry. Okay. And the proteins are the second major component of plasma membrane. So there are two categories of membrane protein. One is integral and peripheral. So integral protein, this is peripheral protein. So the peripheral membrane protein are mainly involved in cell signaling. So you know very well about the cell signaling. So the cell signaling involved the peripheral protein. So some of these protein are receptor which bind to the signal molecule, while other are ion channel, which are these only means of allowing ions into or out of the cell. So the transmembrane protein are the most abundant types of integral membrane protein. Transmembrane பார்க்குறோம் அது எல்லாமே இன்டெகரல் மெம்பரேன் ப்ரோட்டீனாக தான் இருக்கும். இன்டெகரல் அப்படின்றது லிப்பிட் பைலேயருக்கு உள்ள நடுவில் இருக்கக்கூடியது. Carbohydrate. So the carbohydrate are the third major component of plasma membrane. In general, they are found outside surface. நம்ம பார்த்தோம் கிளைகோப்ரோட்டீன் கிளைகோலிபிட் ரெண்டுமே என்ன பண்ணுச்சு அந்த லிப்பிட் பைலேயரோட மேலே அவுட்டர் சர்ஃபேஸ் அந்த ரெட் கலர் ஹெட்டுக்கு மேலே தான் இருந்தது. So these carbohydrate change may consist of 2 to 60 monosaccharide units and can be either straight or branched. இது வந்து ஸ்ட்ரெயிட் செயினாக இருக்கும் இல்லை பிரான்ச்சட் செயினாக இருக்கும். ஸோ த ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ், இதோட ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது, ஸோ எவ்ரி செல் இன் அவர் பாடி சரௌண்டட் பை த செமி பெர்மியல் மெம்பரேன் that serve several important functions. First, it create a protective barrier that prevent toxins. அப்போ இது டாக்ஸின்ஸை உள்ள வராமல் ப்ரிவென்ட் பண்ணும். And prevent the spontaneous movement of molecule out of the cell. அப்போ செல்லுக்கு உள்ள இருந்து தேவையான மாலிகுல்ஸ் வெளியே போகாம செலக்டிவ் பெர்மியபிலிட்டி அப்படின்ற அந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் மூலயமா ப்ராப்பர்ட்டி மூலயமா என்ன பண்ணும் மாலிகுல்ஸ் வெளியே போகாம தடுக்கும் அண்ட் ஆல்சோ உள்ள வெளியே இருந்து உள்ள ஒரு டாக்ஸின்ஸும் தடுக்கும். Then second thing, the cell membrane act in a signal transaction, the energy storage and transport. Energy ஸ்டோரேஜ் பண்ணோம் அண்ட் டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுக்கும் இது ஹெல்ப் பண்ணும். அண்ட் த செல் மெம்பரேன் ஆர் thin enclosure that forms the closed bundles, and the cell membrane are made up of lipid, protein, and carbohydrate. And the cell membrane consists of phospholipid bilayer. The cell membrane held together the non-covalent interaction. And also it does not involve the sharing of electrons, but rather involve more dispersed variant of electromagnetic interaction between molecule or within the molecule. And the cell membrane is a fluid nature, and the phospholipid of the bilayer are not static, so it's dynamic and they constantly move. And they can have several types of movement such as rotation, spin, flip, flop movement, and lateral movement. So the lipid, the bilayer is a mosaic in appearance due to presence of protein and glycoprotein. So இந்த protein glycoprotein இருக்கிறதுனால தான் என்ன பண்ணுது இந்த bilayer is a mosaic in appearance. So these things are regarding about the structure of plasma membrane, the fluid mosaic model of plasma membrane. இந்த plasma membrane or cell membrane யூகேரியட்ல இருக்கும், ப்ரோகேரியட்ல இருக்கும். இதுதான் ஒரு அவுட்டர் லைன் பவுண்டரி, ஒரு காம்பவுண்ட் வால் மாதிரி அப்படின்னு சொல்றோம். இது என்ன பண்ணும், வெளியே இருந்து வர டாக்ஸின் கிட்ட நச்சுத்தன்மை வாழ்ந்த கிருமி மைக்ரோ ஆர்கானிசமோ இல்லை வேற ஏதாவது டாக்ஸின் கிட்ட செல்களை பாதுகாக்கும். அதே போல செல்லுக்கு உள்ள இருக்கிற பயோ மாலிகூல்ஸ் தான் அதன் மற்ற மாலிகூல்ஸ் என்ன பண்ணும் வெளியே போகாம தடுக்கும். ஓகே, தேங்க்யூ.